Perfetto, non ci resta che parlare col drago e liberarlo se possibile, sperando che non mi You see a attacchi. glimmer of hope flicker across Slane's eyes as he notices your approach. It's quickly doused with a practiced scowl of the oft disappointed. Have you brought it? Or am I to remain a slave? Direi che ha cambiato idea, vuoi tenere le verghe delle rivoluzioni di Radeka? Se me lo tengo il drago mi attacca. No, non ci serve, abbiamo già una verga della epurazione. Slane rears back in eagerness, grasping the purging wand with razor-sharp claws. Before your eyes, the source from within the wand surges into his draconic form, filling him with a light so bright that you must shield your eyes from the glare. The blazing brightness dies down. Squinting, you now see no dragon before you, but the figure of a handsome lizard. A handsome lizard with the same eyes as Slane. Slane, il cavaliere del drago? Wow. His eyes still blaze, a piercing silver. A triumphant smile dominates his face as he bows extravagantly before you. Slane. At your service. È un lucertoloide o un drago? Neither. Both. I am a dragon knight, the last of my bloodline. Shifting between two shapes is our greatest gift. Di che affronta un grande pericolo nell'aiutarlo. Spera che un potere del cavaliere lui possa un valido alleato. He smirks. I offer my aid to those deserving. You have more than proven yourself as such. But I am no errand boy. And when you are truly at a loss, when you have no choice but to back down or perish, you will find safety in my shadow. This, I promise. Cosa intende fare ora? Come faccio a capire? I am a dragon knight, aren't I? We have a knack for knowing. Slane smiles at you and turns to leave. He takes no more than a few steps before he shimmers out of lizard form, blurring in midair back into a majestic dragon that soars away. E niente, abbiamo salvato Slane. A quanto pare ci aiuterà più avanti. Ci verrà ad aiutarci contro qualche combattimento pesante. O qualche sofferenza. Doppia arma. No. 266. La bacchetta. Guanti. Resistenza a terra. 2 probabilità di critico. Non male i guanti. Sono meglio. Però. Ma che stivali del cavolo. Ah, tutta la nostra lucertola deve proprio pomparsi di roba. No, ci manca il suino, ci manca. Mi hanno detto di andare di qua. Me ne stavo proprio dimenticando però. Dov'è il suino? I suini ardenti. Ah, è qua davanti. It's quite beautiful here, but I'm afraid my journey to the sanctuary might have been in vain. I've prayed to Amadia real hard, but I'm not sure it's done much good. Still, a wizard trapped in a pig's body. Any ideas? Lo avrebbe già fatto. No, suggerisce di entrare nella pozza. Vai dentro la pozza. Oh, what a grand idea! I'll try that. What's the worst that could happen? Mica ci muore, vero? No, è benedetta. Suino ardente. Il suino ardente. Dove vai? Vieni qua, dove vai? Well, hello. May you walk with Amadia. Chi è? Oh, I'm a wizard. And I was a long time ago, too. In between, I was a pig. And I was on fire for most of that time. Ma com'è? Arriva che si è già dimenticata It's a che è in forma di long maiale. story, but I think I'll leave it in the past and look to the future instead. Of course. Commerciamo. Quanta roba ha sta cosa? Bello sto maiale, eh. Bello sto maiale. Pieno di roba. Veramente pieno di roba. Allora, qua facciamo un ricco bottino. Qua facciamo. Bye now.
Bene, mi pare di aver completato qualsiasi cosa. Flurries and the air thrums. Could it be Snape? Look. He has come, true to his word. What? L'elenco aveva distrutto gli urlatori sulla riva, la strada è libera. Ah, ci avrebbe aiutato a distruggere gli urlatori. Ma grazie. L'avevo già uccisi tutti quanti io e qua sotto non c'è nulla. Bene, era una cosa da fare prima, non l'abbiamo fatta dopo. Vabbè, dai, siamo pronti ad andare oltre. Aspetta. Il mantello di sto qua è sotto. Il corpo che sto qua, vabbè, dai. Pardon you. I'd like to speak. Let's go. Boat first question. Malady grabs the Godwoken. salty water mists your face. Your skin prickles in bright, warm sunlight. The boat bobs forward through the water, and Fort Joy shrinks behind you. Tired but victorious, the party made for the Lady Vengeance. The horrors of Fort Joy behind them. They arrived as sorcerers. They left as Godwoken. The fate of this godforsaken world now rested on their shoulders. Or at least, on the shoulders of one of them. Quercus, time is short. A light sea breeze kisses your cheek and carries away the smell of blood wafting up from the deck. In the distance, Fort Joy looms. Non è come dura, certamente, ma se fosse sbagliato non dovrebbe essere così piacevole. Don't stand between a prince and his principles. The Magisters learned that the hard way. Beh, abbiamo fatto un massacro, teoricamente. I've no sympathy for those who die in the line of duty, especially as odious a duty as those dead Magisters held. I'll be damned if I ever set foot on that island again. Don't care who I have to bury. Onward now. The sooner Fort Joy disappears from the horizon, the better. Perhaps the Seekers need help manning the ship. Tasca Sibilla ha preso cuore avvizzito dai Fambenze, istruzioni di Boris dai Mamenze, chiave dei Magisti dai Bemenze. Ah, siamo rimasti da soli? E questo? Well, this is a fine sight. Utterly barbaric. A floating nest, surrounded on all sides by salt water, pure poison to a tree's root. The great acorn could never reach us out here. Well, yes, of course we'll continue our research, Quercus. We're not monsters. Still, I must admit you were right about the shield. It proved to be more than adequate. Siamo felici per lui, ma che dovrebbe concentrare completamente sulla sua ricerca. Oh, yes, it seems our shield is still here, Quercus. How does something so large and ungainly sneak up on a person? You give the giants too much credit, Quercus. I think the salty air has addled your mind. It has certainly been useful, but elegant, kind, surprisingly attractive. No, we have no time for your fawning. We may be safe, but the world is not. Come. Alla nostra ricerca. Segugio. Ah, hanno fatto un massacro qua sopra. Questa zona è la prima volta che ci arrivo. La zona di prima sì, più o meno l'ho visitata, quindi sapevo qualcosina. Adesso per me sarà completamente nuovo anche per me. Io ho raccato tutto io. Spare me, Gareth. We got what we came for. This is what success looks like. I won't see them tossed overboard. Not here. We'll hold a proper service. What's-his-face and so-and-so would want us to get this ship sailing before all else. They died for those Godwoken, after all. You know their names, Malady. Can't you even pay them that much respect? Gareth inhales sharply, then catches you out of the corner of his eye and smiles, barely. Our guest stirs. Welcome, Godwoken. Glad to see you safely aboard. Very glad indeed. Fai un cenno per salutare di che sei impaziente di salpare. No. Too many.
One too few, actually. Alexander, he's alive. Aspetta, Alexander. Ma sei morto? Apparently, you didn't hit hard enough. He's in the hold below decks. Unconscious, but alive. Ancora vivo. Cosa vogliono fare con sto Alexander? Question him. Someone has been hunting your kind, and Alexander fancies himself the only Godwoken worthy of ascending. As far as we know, you may even be the last still alive. If Alexander is guilty, he'll face justice. Di che faresti meglio a darvi una mossa prima che l'ordine delle zicche è ancora in libertà. Yes, we certainly had better, but the ship won't move. She's mute. We need to free her tongue. È muta. Questa è una nave di legno vivo. Quite expedient, isn't it? Dallas seems to have made a ship out of an ancestor tree, then found a way to bind the spirit within to her alone. That means only she can control it, unless we can find a way to break the bond. Chiedi se un elfo potrebbe essere in grado di parlare con lo spirito all'interno della Go nave. ahead and try. Maybe a pure breed will have better luck than I did. But whatever you do, hurry it up. The longer we sit here, the higher the chance the Order will get their hands on you. We won't let that happen. Yes, yes, and all that. The Seekers, the survivors of us, have been combing the ship from bow to rudder. It hasn't been easy. This place is laced with dark magic. These Seekers have such a limited skill set. We lost a man in the search. Malady might not appreciate that, but I do. And I hope you do too. I'm sure the Godwoken will be able to get the ship moving. They're kind of like to feel useful. Sorride e di che stai ancora cercando di capire cosa faccio. Altro starsene in parte coi quadri arrogante. Hopefully, you'll never have to find out. Sei un po' arrabbiata, eh? Sei un po', eh? Sei un po' scaldata. Siamo nel capitolo 3. Signore della guerra, scopre un modo per controllare la nave. Però che fortuna, eh? Siamo pure degli elfi, giusti giusti. Giusti, siamo degli elfi in cui possiamo parlare. Qua ci ha dato degli indizi. Abbiamo scoperto che la parola segreta per la cabina principale è coraggio. I remember this one. His name was Kerban. Kerban? His friend's sword couldn't save him at Gudabear. Che era Kerban? Spada due mani del Magister Tripol. Arco di Olind. Artiglio di tartaruga. Lama di Halorn. È unico, però non vedo di che unicità abbia. Voglio capire che unicità abbia. Don't go any further, Godwoken. We need you alive. Maeve. Oddio, ma che vestito ha? Anch'io voglio un vestito così, un'armatura. Notte l'espressione grave sul volto dell'elfa e gli dice che ha sentito un certo morto mentre investiga sulla nave. That's right, Godwoken. Another seeker is dead, so you might live long enough to face your destiny. I hope Malady is right about you. She glances over towards a smouldering pile of ash on the deck nearby. Something is nestled within it. Fragments of scorched bone. That was Brendan. When the ship wouldn't answer my call, he touched the figurehead, and it attacked him, without warning. He burned, like he was made of parchment. Qualcosa di utile, vediamo se... The ship is live wood, that much is clear. But I couldn't communicate with it. The Magisters must have done something, warped it somehow. I just don't know what. She sighs. I know. Her eyes flick over to the smouldering ashes once again. Thank you. We were held captive together on this ship. He kept my spirits up. Now he's dead. È morto. Guarda che roba che ha. Guarda che roba. La voglio tutta questa cosa. Guardalo. 2300 costa. Spacca. Spaccapacco. Che tira le pacche. Madonna che bestia, che roba. La voglio io. Madonna, la voglio tutto. Ti rubo io, vediamo. Pray to you for my seeker brethren. Show us the path to salvation. Eeeh.
Ter Sindelius, pray to you for my Seeker brethren. Mi sgama adesso. Show us the path to salvation. Mi sgama. Mi sgama, io mi... Dove l'ha messo? Blessings to our fallen. Ma si è buggato? Pray that they may find rest. Ma... Ter Sindelius, Ma hear si è my buggato? prayer. Ho preso meno 5, se l'è già ripreso, non posso urbare. What? You made it. Our entire mission. Think, damn it. Where would a Magister hide something? Ah, there you are. High time to stop gallivanting and resume. Off we go then. Mm. Thanks. What did I do to deserve that? Ah, there's the pure breed now. Dying to hear them, pure breed. Her face crumples into a mask of concern. Her eyes are large. Why? Because I care, of course. A bit early in our relationship to question my motives, don't you think? Meister Siva is one of a rare breed. She'd do anything in the name of a cause, and her cause happens to be you. We'd better not leave her waiting. She's a bit particular. She's the founder of these Seekers, and she's... Your kind can reach a place called... You'll probably find... Something we're missing. We have to find a way to get this ship moving. We can't let the Magisters quanta catch roba up sta with us. qua. We're too weak to fight them again. Ah, vedi, ce l'hanno le robe. Ah. This boat's a trip. Dallas wouldn't know what to do with her. Where would I hide something important if I was a Magister? Nothing. Damn it. I was just getting used to this seafaring life. You know, we could... Ah, ready. We'd probably... Looking for. Will I know it when I see it? The silent monk leans. The silent monk leans. Ma quante bottiglie di birra ci sono qua? Bammens, G6 intelligenza, intelligenza. Where would I hide something important if I was a Magister? Duda, equipaggiamento, costituzione, dai, dammi un punto costituzione e destrezza. Con questo, cacciatori livello 8 ormai. Va con distanza. È full cacciatore, che è una bestia. E beh, lucertolone poi gli ho aumentato un po' intelligenza. The rolling of the waves. That might actually get a nice sleep.
E io ho aumentato un po' The qualcos'altro, burly bestia. dwarf is distracted by his own facial hair. He thrusts 2 fingers into it repeatedly until he extracts the final prize, an errant fly. He flicks it into the air and it buzzes off, just in time for him to notice your presence. 2 heads are better than 1, Papa used to say, and he had. How do? Right now, anyhow, let's get down to. I've been up and down the realm so often it'd make your cabbage spin, and I picked up a few tricks along the way. Truth be told, I've more muscle than an inch than most have got. Come on, kid, we haven't got all day. I've more. Are you? Then it's settled. Come on, kid, we haven't got all day. Ma devo per forza scegliere. Come on, kid, we haven't got all day. I've more muscle than an. Then it's settled. Capital. Well, that's that. Ma Missing hat, natty beat. Missing hat, natty. Are you certain you want to dismiss your companion? If we have different. ah, quindi in questa zona possiamo recuperare, reclutare quelli che abbiamo saltato. E possiamo possiamo riprendere i compagni che abbiamo saltato e riaverli dentro il nostro gruppo. Però sono già potenziati 18, 19, 20. Cos'è? Fa schifo la tua armatura. Boh, dammi le tue robe, vai tanto. Svendo tutto, svendo io. Perché è rimasta la testa? Adesso è nudo. È nudissimo adesso il tizio. Denudato completamente. Sì, a questo punto possiamo riprenderlo. Modifica lana, vediamo. Hanno aggiunto un po' di DLC che mi ero dimenticato di dire. In ogni centro principale si può trovare un misterioso venditore di manufatti esotici potenti. Questi possono conferire un potere immenso come genere di un personaggio, però a livello attuale del giocatore. Boh, vabbè, mettiamoci. Poteri di animali. Potenzia immensamente la classe degli evocatori e i suoi incantesimi di infusione. Incantesimi di infusione su tutte le evocazioni disponibili, non solo sul tuo incarnato. Vabbè, aggiungiamo pure questo, cambiamo un po' il gioco. Trova una collezione di borse speciali che ti permettono di organizzare meglio il tuo inventario. Meglio, buono, non sembra male. Randomizzatore di combattimento. Quando entri in combattimento, uno o più nemici casuali riceveranno uno stato speciale creato per questa modifica. Tutto quello che credi di conoscere sul momento sta per cambiare. Va bene, dai, aumentiamo la difficoltà del gioco. Esperti mercanti, ricevi aiuto dalla reputazione. Quando contratti del gruppo, questo è molto utile, semplifica molto di più. Trasforma il gatto nero in un seguace. Ce l'ho già il gatto nero. Una volta salvato nel tuo inventario comprerai un fischietto. Puoi usarlo se il tuo gatto si perde o se vuoi cambiare chi segue. Non lo so. E questa aumenta 7 vite. No, il gatto nero, che me ne frega del gatto nero. Applica. Prendo qualsiasi barile, anche se non dovrei. Non dovrei aprire qualsiasi barile così. Chi sta qua? No. The Seeker flexes her arms stiffly. Her joints. Che figata d'armatura, che cappello. I owe you, Godwoken. Without your help, I'd likely still be a prisoner around here, not guarding Alexander the Bloody Divine himself. She nods her thanks and immediately winces, laying her hand on the back of her neck. I wish. No, the Magisters kept me chained to the bulkhead. Arms held above me head, feet barely able to touch the deck. Now my joints are paying the price. Or a big bloody target on our backs. We took their leader and their flagship. The Hammer won't stand for that. She'll be hunting for us. Guarda la magistra The prigioniera. Seeker throws a toxic look at the imprisoned Magister. Hardly. She's just some deckhand. If it were up to me, I'd tie her to the main mast and use her for arrow practice. But Malady wants her alive for now. No. They had her stand below, chained up in the dark. But the Reds were up. Maybe it was just the lack of food and rest playing tricks. But I swear I heard chanting and horrible moaning coming from here. But when we broke free, it was empty.
Allora, prima di aprire aspettiamo. Hey, don't I know you from some... So, we've got quite the task on our hands, haven't we? I have to admit, the whole thing is very intriguing. Ancora buona flottiglia che è stata bella aver incontrato. No, The vieni old qua da noi. band back together. Look at me. Losa leans back slightly, thin arms crossed in front of her chest, and stares at you defiantly from dark eye sockets, darker and deeper set than when you first met. She blows back a lock of white hair, matted with sweat and grime, and holds back a smile from the corners of her lips. È vestita peggio di prima. È una bella ragazza che bisogna... No, vestito peggio di prima. Exactly. Exactly. I want to make sure you understand, well, the risks. È una compagna e You un'amica. don't get it. I'm dangerous. You have to pay attention. You have to be willing to hurt me if I'm hurting you or someone else. Can you do that? Esita. Dai, l'ho già fatto con l'elfa. Do I Saila. ever? Still sore from that one. At the time, I wanted you to defend me. I didn't realize how bad things had gotten. I know better now. Something like that happens again, you do what needs to be done. Deal? Non posso prometterlo. Either you'll do it or you won't. You have to choose. Ma devo accettare? Well, Vabbè, dai. all right then. She pinches your cheek, a sparkle in her dim grey eyes. I knew I could count on you to murder me in a pinch. Let's go, Chief. Oddio, lo so già. Sta qua ci si rivolterà contro. Lo so già. Ho questa sensazione. Veramente sta sensazione che ci arriverà addosso. Lo so, lo so. Come fate a saperlo? Perché lo so e basta. E non mi piace sta cosa, non mi piace. Vabbè, dai, faremo una brutta fine a quanto pare. Apri la porta, please. You must be starved for company to linger around here, friend. You and half of River. Good luck getting anything out of either of them. Our special guest is out cold. All right then, just. I'll need to get. Apri, veloce. Salviamo. Hope you find something useful. Chi è sta qua? Vediamo. A young magister paces around the brig, fussing over Alexander's unconscious form. She leans over and applies a damp cloth to his brow. She notices you observing her. She straightens her back and sets her jaw in a defiant scowl. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence vessel, Lady Vengeance. That's all the information I'm giving to any of you lot. So stow your questions, elf. Aggressiva, eh. Dille che non sei cercato, ma sei sempre grato che le aiutano. Se sa come fanno, si potrebbe mostrare più vicini nei tuoi confronti. Magister Ranley, Corker's mate of the... Digli che Rebecca ascolta per il momento ne va della sua vita. Allora alzati la mano e di che non è necessario che ti dica ancora niente. Devi solo The ascoltare. magister falls silent, but stares at you with Ma perché non ho fatto parlare la lucertola? Arguzia, forza. Non c'è destrezza. Arguzia è l'unico. Richiesta The 3. magister's stare hardens. Magister Ranley, Corker's mate of the Divine Eminence. Farà parlare con questo, no? A young magister, she notices. Ah, fa parlare con lui. Corker's mate of the Divine... Magister Ranley, Corker's mate of... The magister falls silent. Bene, but stares at you questo with ho unwavering un sacco defiance. di costituzione. Dica che cercatori non sono cattivi, vogliono solo andare a casa. Se aiuterà, sarà libera velocemente. Ah, finalmente parlare con la There's a lucertola. shift in the magister's expression, a flicker of doubt. Then, I'm a good magister, loyal. But Dallas, something about her has changed. She's toying with dark magic, like a common sorcerer. She used to sing to the ship. It let her control it. She had this old book of hymns and incantations. It was only ever in her hands, or else locked away in her cabin. Brava. Get away from him, sorcerer. That's the divine. Forza memoria, ancora domani. Forza memoria, forza. E persuasione riuscita. Vedi che ho fatto bene. Dai quel singolo punto in persuasione che va a 3. Fatto benissimo, ho fatto. All right.
Don't harm him. I'll be watching. Ifan grabs you by the sleeve, not hard, but insistent. Let me work on him. I've got questions that need answers. Answers I can only get from him. Vabbè. Ifan approaches Alexander, who lies flat on a bare wire cot. Though unconscious, Alexander's eyes are only half closed. His swollen jaw hangs open at an odd angle. Ma no, io ho rubato il vestito a lui. Ifan grabs him by the jaw and shakes violently. Alexander's face contorts with agony and his eyes flutter, yet he doesn't return to consciousness. Why did you trigger the death fog before the elves had a chance to escape? Why? Why? No matter how loud Ifan shouts his questions, there is no response from the unconscious Alexander. He reaches his arm back, and you realize he intends to punch Alexander in the face. Incroci le braccia se lo merita. Ifan's fist connects with Alexander's cheekbone, and you hear the stomach-curdling crack of bone. Blood streams from Alexander's nose, yet he stirs not at all. Without a word, Ifan strides away. Bene. Non ha detto niente. Bishop Alexander lies supine on a bare wire cot. Though unconscious, his eyes are only half closed. His swollen jaw hangs open at an odd angle. Dai un'occhiata alla sua Bruises swell faccia. beneath his eyes, and a shallow gash zigzags from his right ear down to his beardless cheek. Unconscious, he looks more boy than bishop. Ispezione le sue Someone mani. has wiped the bishop's hands clean and folded them neatly over his abdomen. They rise and fall in shallow, jagged swells. A beautiful six-sided gem rests on the bishop's chest, hung round his neck by an ordinary oiled rope. The gem sits heavily in your pouch. You spoke, didn't you? Ha! I knew you would have. Bishop Alexander lies supine on a bare wire Abbiamo preso la gemma, abbiamo preso. Too late for that now, Red. Bestia. The bell Ciao can't be bestia, non ce unrung. ne frega niente. Potrebbe tornare utile. Non ci resta che... questo Alexander è proprio svenuto qua letteralmente sul posto. Cos'è sto specchio? Ah, è lo specchio che ci permette di risistemare i vari attributi. Competenze belliche. Questo è veramente stra utile nel rispecchiare la roba che ci serve. Per queste competenze. Persuasione. Vai con persuasione. Possiamo rifare tutto quello che abbiamo fatto. Questo non è male sta cosa. Mi pare che era della mod tipo dell'arena, che potevamo andare sotto e rimettere e rispecchiare i nostri attributi. Dove stasse? Porca vacca, no, non voglio ribaggarmi di nuovo coi quadri, 150. Esagerato, 150. The door seems like any door, at least at first. Then you notice its unblemished wood. There is no knot, no scratch, no dent to detract from its apparent Erudito. I perfection. testi antichi parlano di porte come questa. Dispotostiums erano chiamate. Posiziona il palmo nella tua mano contro la porta. The wood groans and creaks. A face appears in the wood, tortured and tormented. A six-sided indentation is carved on its forehead, as if a gem or amulet had made a mark there. The face vanishes. C'è la gemma di Alexander o la parola? The door remains closed. It seems you need more than a password to open it. La The door gemma ci remains serve. unmarked. The anguished face appears once more. It dips its forehead towards you and waits. A shudder of pleasure racks the figure in the door. It seems to breathe. All of a sudden, all anguish is gone. It gives you the sternest of looks. I am summoned. Speak the password. Ah, parola d'ordine.
Parola coraggio. Yes, and yes again. The word is spoken. Welcome to the stateroom. Oh. Che bestie che siamo. Just one more moment, please. Ma che è sto qua? Vediamo cos'ha. Oh! Armi leggendarie, madonna, mi gaso un sacco quando vedo le robe leggendarie io. Guarda che roba, che bombe che sono. Che potenza. Oh, le voglio anch'io. Guarda, cominciano ad arrivare le cose di livello 3, incantesimi, nube nera. Evoca lumaca di fuoco. Questa penso che fosse del... No, c'era già, mi sa, dell'evocazione, un altro tipo di evocazione. Finalmente un altro tipo di evocazione. Oh, ci voleva. He clicks together two halves of some type of gauntlet sitting in his lap and turns his full attention to you. And there. Rescued at last, am I? To whom do I owe my thanks? Di che i tuoi compagni avete confiscato questa nave magista e chiedi di sapere chi lui sia. Cos'è sta armatura? Such a limiting word, but yes. It serves that purpose, amongst others. Dallas has been keeping me prisoner here. But I try to keep working on my own projects when I can. Perché lui era qui se... Dallas took a particular interest in me and my skills. I'm an expert in healing, crafting, and more arcane practice. She kept me here to do her bidding. Until you took her flagship from right under her nose, it seems. Sei un mercenario. I've offered my services for gold in the past, yes. But my labors for Dallas were far from voluntary. He extends his arm and pushes up the sleeve. Beneath, the skin is withered and discolored, as if it were magically decayed. She used some form of domination device on me, forcing my hands to do her bidding, and I've ruined them in the process. Well, the situation is looking immeasurably better now. You'll hear no more complaints from me. So why don't you tell me all about my valiant rescuers? To whom do I owe my thanks? Valorosi salvatori. Di che è stata prigioniera già 2 volte. I think I can relate to your sentiment, madam. I ought to continue what I'm doing here. Unless there was anything else? Cosa ci può dire di più su Dallas? Despite what she did to me, I can't help but admire the woman a little. She's unwavering. She will break before she bends. If you cross paths with her, be sure to break her. I doubt you will get another chance. Cosa esattamente sta facendo Dallas qui? Oh, cast spells, tinker with relics, meddle with the laws of nature. All the sorts of things power-hungry despots love to do. She had me enchant a dead cat over there, so it would seem alive. What? He clicks the gauntlet into place around his withered forearm, his eyes on you the whole time. But that damn contraption that she used on me seems to have fogged my memory. The rest is a blur. Ha incantato un gatto morto. No! Necromancy is an unsavory practice, not something to be trifled with lightly. This is but a cunning illusion of my own creation, nothing more. His face abruptly creases into a smile. But come now. Enough of Dallas and dead cats. You've taken this ship and granted my freedom. This is a happy moment. I'm afraid I cannot tell you what I do not remember. Could you pass me that copper wire just there? An unseen force yanks the copper out of your grasp. Tarquin catches it and offers you a thin smile. Butterfingers? I'm afraid I truly can't remember anything. Now, unless there's something else you want, I need to get back to my work. I'm doing my utmost to be civil to you, under rather trying circumstances. Why must you push me like this? An active imagination. Overheated, even. Perhaps you should let this matter rest. Your blood is up after your adventures, it seems. You wouldn't want to do anything rash. If this one was enslaved by Dallas, then he could still be under her thrall. We can't risk keeping him around. The Seekers are too trusting by half. We can't just let this healer go free. Something tells me that he'll only bring us woe, but I can't judge him yet.
Abbiamo conosciuto e scrivete la nostra comprensione, non le nostre lame, lasciato. He takes your hand in his gauntlet-clad fist and shakes it. There's a lot more power in his grip than his slender frame would suggest. Call me Tarquin, and consider me at your service. Se c'è un peso che vuole togliersi. We're barely acquainted. Why should I tell you anything personal? Di cosa si prova a essere mutilato e quello che ti distinguono ad agire contro la tua volontà. Dovrebbe considerarti un'alleata. He stares at your scar for a long, probing moment. Perhaps we can be of use to each other in time, Elf. We shall see. There's likely not a soul aboard this ship without secrets they'd rather keep hidden. Why should I face more scrutiny than the rest? Fuori leggi, di che hai naso per quelli con programmi segreti, un requisito professionale per te, sono erudito. Rimarca che sembra un tipo intelligente, sicuramente deve apprezzare il fastidio che provi dalle domande senza risposta su di lui. Unanswered questions are a challenge, my friend. Where's the fun in easy answers? If you're so convinced that I'm hiding something, come up with a hypothesis. È tosto qua. Questo qua non vuole parlare. I have nothing to say to you. Think twice in future before you urge violence against others. Piramide del teletrasporto. Attenzione. Huh. This looks like a No, quanto no. Could certainly come in handy. Eccole le piramidi, sono ritornate dal primo. Only one way to find out if it works. Che figata le Try piramidi. using it. Ma sono pesante ormai io. Questa lettera che non riesco a vederla. Fai attenzione, l'errore non deve essere ripetuto. Segni di resistenza. Rubbish. Questa stiva. Cosa c'è qua dentro? Che cavolo è sta cosa qua dentro? Burattinaio. Il personaggio ha l'abilità di evocazione gentile e la capacità di rifiutare gli alleati. Alfiere di Dalis. Perché sono così pompati questi? Ibommense che si è staccato.